Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us at first have a look at the day's headlines. Gautam Das, CPM State Secretary, took a toll on the ruling BJP government in the state, citing overall economic downfall and distressed conditions of poor people. All Tripura Ad Hoc Teachers Employees Association West District organized convention at the Town Hall, Agartala on Friday. In order to make the 26th November nationwide strike a successful one, members of AICCTU Tripura State Committee held a 2 hours protest demonstration in front of City Centre, Agartala. Broad daylight incident of theft reported from city's Ramnagar Road number 7 area. Locals caught the thief and handed over to police. Tripura Cha Mazdoor Union placed 8 charter point demands regarding various issues of tea workers. CPIM State Secretary Gautam Das took a toll on the ruling BJP government in the state, citing the overall economic downfall, distressed condition of poor people of the state for not having work and food. Friday, CPIM State Secretary Gautam Das lashed out the BJP government in the state on its claims on highest MG and Rega works in BJP era. Addressing the press on Friday at the CPIM Millarmad party headquarters, Gautam Das said, "The state is reeling under an extreme critical situation. Everywhere people are dealing with crisis. Financially, people are weak in villages, hills and in the city too because of lack of work and food." He said in massive rallies prior to 2018 assembly elections, Prime Minister Narendra Modi promised 200 days of MG and Rega work and rupees 340 per day wage. But according to the data from all subdivisions, only 15 to 16 days of works has been provided hardly, and that too at rupees 30 or 50 per day wages. He alleged that many BJP workers in the name of group leaders are swallowing the benefits. In this situation, people are committing suicide out of poverty. Also, the government has slashed true beneficiaries from social pensions in the name of scrutiny. সামগ্রিকভাবে রাজ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ, সব দিক থেকে খারাপ। যেমন আইন শৃঙ্খলার দিক থেকে তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকে। তীব্র অভাব সর্বত্র, পাহাড়ে, গ্রামে, শহরে মানুষের কাজ নেই। বিপিএল কার্ড সারেন্ডার করেছিলেন, এখন তো আমাদের ইনকাম নেই, আমাদের তো চাকরি চলে গেছে। বলছে এরকম ভাবে কার্ড পাওয়া যাবে না, সরকারি অফিস থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে। তো এটা আমরা দাবি করছি, রাজ্য কমিটিতে আমরা আলোচনা করেছি যে এই যে জেনুইন যারা এদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এটা অমানবিক। তাদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং তাদেরকে যে ভাতা, সে ভাতা তাদের অবশ্যই দিতে হবে। Gautam Das said that not only MG and Rega work but TUAP works also have decreased. There is no line department works also happening under BJP era, leading the poor to an extremely critical financial condition. Gautam Das slammed the BJP government and its administration on the statement of decreased crime rates. He said the so-called decreased crime rate data provided by the ruling administration has no reflection in reality. In fact, law and order situation has totally broken down in the state. বন্ধু না ওই প্রাপ্ত সন্ন্যুক্ত তো পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে কত দূরে তার বাড়ি চুরি ডাকাতি হয়েছে, গ্রিল কেটে করেছে। আর কোথায় আছে আপনারা তো রিপোর্ট করছেন,
যে খুন হচ্ছে, জখম হচ্ছে, নারীদের গলা থেকে কান থেকে হাড় ছিনতাই হচ্ছে, নারী ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। তো এটা তাদের যে সো কল্ড ক্রাইম রেকর্ডস, তো এর তো কোনো রিফ্লেকশন নেই, কারণ এরা আসলে তো এফআইআর নেন। আমাদের উপরে যতগুলো আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এফআইআর তো নেন। Bureau Report, Hallabol. Chief Minister Biplab Kumar Deb greeted the people of Tripura on the auspicious occasion of Diwali, while putting emphasis on Prime Minister Narendra Modi's vocal for local. Tripura to celebrate the traditional Kali Puja, performing all the rituals on the eve of auspicious occasion of Diwali. Similarly, all the rituals will be followed on Festival of Light at state's 500-year-old Tripura Sundari temple on 14th of November, that is Saturday. However, due to the risk of second phase of COVID-19 attack, certain restrictions have been imposed during the festival of Diwali. At Udaipur's Matabari too, a very minimum number of devotees shall be allowed to enter the temple premises to perform puja, with social distancing and wearing of masks being mandatory. Diwali festival in Tripureshwari temple would be only a ritual, as there will be no cultural program or fair this year. Also, fines shall be imposed as per law against the violators of COVID-19 norms and guidelines. However, to facilitate the people of the state who usually gather at the temple on the eve of Diwali, Kali Puja and performance of rituals will be aired live on local TV channels of the state. Besides, large LED screens would be installed at Ramesh Chomoni and Jamtala area, enabling the devotees to witness puja. As a part of precautionary measures and security surveillance, watchtowers and CCTV cameras shall be installed in the temple premise to restrict untoward incidents. All over the state and city, major clubs and puja organizers have also organized puja in a much restricted way this year. At many places, no subscriptions has been collected for Kali Puja from the people. Also, the puja organizers mentioned wearing of mask and social distancing compulsory to visit the pandals for darshan. Moreover, Mahaprasad distribution has been halted this year at major puja pandals and temples in the state. On the eve of auspicious occasion of Diwali, Chief Minister Biplab Kumar Deb greeted the people of the state. আমার প্রিয় ত্রিপুরাবাসী, আলোর উৎসব, সমৃদ্ধির উৎসব এই দেওয়ালি এবং কালী পূজাতে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই। এই করোনার অতিমারির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো সঠিকভাবে করতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো দেশবাসীকে নিবেদন করেছেন ভোকাল ফর লোকাল, মানে স্থানীয় যে আমাদের উৎপাদন সেটাকে ব্যবহার করা। ত্রিপুরা তো আমরা বড় মাত্রায় বাঁশের তৈরি প্রদীপ তৈরি করেছি, আমরা বাঁশ দিয়ে বোতল তৈরি করেছি, আমরা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটের মাধ্যমে বিশেষ করে জনজাতি অঞ্চলে রিসা তৈরি, তার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি, গামছা, বিভিন্ন বস্ত্র আমরা তৈরি করছি। ত্রিপুরা সরকার সেই দিশাতে কাজ করছে যে আমাদের হ্যান্ডলুমে যেই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলি কাজ করছে বা বিভিন্ন ইউনিট কাজ করছে, তাদের কাছ থেকে বোনা যে শাড়ি সেগুলো আমরা অঙ্গনবাড়ি দিদিদেরকে, আশাকর্মীদেরকে, সাফাই কর্মীদেরকে সাপ্লাই করার জন্য এক যোজনা রাজ্য সরকার তৈরি করছে। তাতে বড় মাত্রায় ত্রিপুরার তাঁত শিল্পীরা, রেশম শিল্পীরা
যারা হ্যান্ডলুমে কাজ করছেন তারা বড় মাত্রায় রোজগার পাবেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল যে শাড়িগুলো দেওয়া হয় আশাকর্মীদের, তার সেগুলো দেওয়া হয় পলিস্টারের। আমাদের এখানে আমাদের বোনেরা বা তাঁতিরা যেটা তৈরি করেন সেটা সম্পূর্ণ কটনের, পিওর কটন। তো আমাদের যে ক্লাইমেট, সেই ক্লাইমেট অনুসারে সেটাই আমাদের ব্যবহারের পক্ষে সুযোগ্য। এইভাবে আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট ইউনিট আমরা গড়ে তুলেছি, সে এমএসএমই সেক্টর হোক, এগ্রিকালচার সেক্টর হোক, আর ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি হোক। আমি আশা করি এই দিওয়ালিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার তৈরি প্রদীপ হোক, ত্রিপুরাতে তৈরি যে কোনো হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটের সরঞ্জাম হোক বা বস্ত্র হোক, সেটাই একে অপরকে আদান প্রদান করব, নিজেরা ব্যবহার করব। এই আলোর উৎসবে আমি ত্রিপুরাবাসীর কাছে বিনম্রভাবে নিবেদন করব যে আসুন আমরা সবাই মিলে স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ি, শক্তিশালী ত্রিপুরা তৈরি করি। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আপিল যে লোকাল যে প্রোডাকশন তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া, সেই দিশাতে সম্পূর্ণ ত্রিপুরা কাজ করবে। আমি আবারও দেওয়ালি এবং কালী পূজার জন্য সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো। আর সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন যেন আলোয় ভরে ওঠে, সমৃদ্ধি আসে, ত্রিপুরুষীর মা যাতে প্রত্যেকের বাড়িতে এক সমৃদ্ধিশালী পরিবার তৈরি করে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী করে তুলতে পারি, সেই দিশাতে আমরা কাজ করব। Chief Minister Biplab Kumar Deb urged the people of the state to enjoy the festival while maintaining COVID protocols. He also highlighted Prime Minister Narendra Modi's Vocal for Local slogan and entertained the people of the state to go for local products. He urged everyone to gift local products to family and friends and acquaintances on the eve of Diwali. Bureau Report, Hallabol. To tighten the bond of friendship between the two countries, BSF and BGV Jawans of India and Bangladesh exchanged greetings at the Akhaura checkpost on Friday. On the eve of Festival of Lights Diwali, BSF and BGB Jawans greeted each other at Akhaura checkpost on Friday. They exchanged sweet packets and lighted candles. The border security personnel of both countries, India and Bangladesh, greeted each other on the holy occasion of Diwali. The Jawans said they should strengthen the bond between India and Bangladesh further. শুভ দীপাবলি ভারতবাসীর সবাই আমাদের বাংলাদেশের শুভেচ্ছা এবং শুভ দীপাবলি অংশগ্রহণ করে আমার খুব ভালো লাগছে এবং এতে আমাদের ভারত এবং বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। Bureau Report, Hallabol. In order to put a halt on the rising incidence of accidents and traffic jam at the heart of the city, Kailashahar Traffic Police and Police Department took an initiative on trial basis on Friday. The Kailashahar's police administration took several experimental measures to improve the traffic system in Kailashahar. In the entire municipal area of Kailashahar, the much busiest area is from RGM Subdivisional Hospital to Girls School Road. Kailashahar Subdivisional Police Officer Partha Munda, OC Kailashahar Police Station, and Rinki Devarma, OC of Women's Police Station, inspected the traffic system in the entire area on Friday. The divider in the middle of the road from RGM Subdivisional Hospital to Girls School was made several days ago, but there are 4 vacant areas for the convenience of the pedestrians. Every now and then, traffic jams are caused because of accidents. Friday, on trial basis, 3 places have been closed and additional traffic personnel have been deployed in these areas. Subdivisional Police Officer Chandan Shaha said that if the test system is effective,
it will be taken firmly in future. He further added, বিষয় হলো গিয়ে দেখুন কৈলাস শহরের মেইন প্রাণকেন্দ্র বা হার্ট হলো গিয়ে আপনার এই হসপিটাল থেকে আপনার নেতাজি কর্নার। তো এখানে যদিও ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনার ডিভাইডার দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে রাস্তা, কিন্তু তারপরেও সেইভাবে ম্যানেজমেন্ট হয় না। তো তার জন্য আমরা এখন এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে আমরা ডিভাইডারকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে মিডলে ফাঁকগুলো ছিল এটা 2টা ফাঁককে আমরা ক্লোজ করে দিয়েছি আপাতত। তো আমরা দেখছি এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে কী হয়। তার পরবর্তী সময় আমরা নেক্সট যে ফাঁকগুলো আছে মিডলে ওইগুলো আমরা ক্লোজ করে দেবো, যাতে শহরের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টটা ভালো হয় এবং সঙ্গে দেখতে যাতে শহরটা ট্রাফিক ফ্লোটা যাতে সুন্দর থাকে। Bureau Report, Hallabol. Agriculture Department of Tripura took initiative to explain the agricultural laws to the farmers of the state at various subdivisions. Friday, such a meeting was organized at the Gornagar Panchayat under Kailashahar subdivision. There have been various agitations in different parts of the country over the agricultural laws by various opposition political parties, leaving the common farmers of the country and the people of the state confused on these newly imposed agricultural laws, which has already been initiated by the Tripura Department of Agriculture and Farmers Welfare. In order to make the farmers and field workers aware about the laws, in each panchayat, municipality or Nagar Panchayat area under the subdivision, an innovative approach has been adopted in which various awareness programs have been undertaken by the Agriculture Department to make the farmers aware about the laws online. In remote rural areas where the mobile or internet service of the farmers is a bit weak, the Department of Agriculture is holding meetings with the farmers in the form of meetings in panchayats and informing them about agricultural laws. Such online or offline meetings are being held with the farmers in every panchayat under Gornagar Krishi subdivision of Unakoti district. A meeting was held in the morning of 13th November 2020, that is Friday afternoon, at the panchayat office premises of Srinathpur Gram Panchayat under Gornagar Krishi subdivision to make the farmers aware about the agricultural laws. The meeting was attended by Gornagar Panchayat Samiti Chairperson Narayan Singh, Agriculture Department Worker VLW, Unakoti Zilla Parishad Member Jamshed Ali, Srinathpur Panchayat Elected Member Yunus Ali, Siraj Mia, Srinathpur Panchayat Secretary and others. The presence of farmer brothers of this area in today's meeting was remarkable. At the beginning of the meeting, Narayan Singh, Chairman Gornagar Panchayat Samiti, gave a brief discussion on the Agriculture Act. এই প্রোগ্রামটা নতুন যে কৃষি বিল বর্তমানে ভারতবর্ষে যেটা অনুমোদন পেয়েছে, এই কৃষি বিলের উপরে কৃষি দপ্তর থেকে আমরা এর আগেও ছোট্ট একটি সভা করেছিলাম গতদিন, এবং বেশি পরিমাণে জনগণকে নিয়ে যাতে মানুষ কৃষি বিল সম্পর্কে জানতে পারে, তাই কৃষি দপ্তরের এখানে যিনি দায়িত্বে আছেন ওনাদেরকে আমরা আহ্বান করেছি যে আমরা বড় আকারে বেশি করে লোক জড়ো করব। আপনারা এই কৃষি বিল সম্পর্কে অনেকেই জানে না যে আসল কৃষি বিলের মূল রহস্যটা কি। Bureau Report, Hallabol. Northeast Frontier Railway issued a press release here on Friday stating that because of emphasis given on safety measures, it led to 0 accidents during last 2 years. Friday, the Northeast Frontier Railway issued a press release wherein it stated that emphasis has been given on safety measures by NFR that has led to 0 accidents during the last 2 years. It mentioned that because of giving safety of train movement, there has been no accidents during the year 2019 to 2020 and 2020 to 21. This has been possible due to overall emphasis given to maintain the health of all train operations, related infrastructure in good condition and regular monitoring of the same throughout the jurisdiction of NFR.
Also during the current year up to October 2020, 76.68 CTR units of track renewal has been done against 64.85 CTR units done up to October 2019. That is an increase of 13.62%. Moreover, ultrasound testing is done to detect unseen fracture of railway track that might lead to accident. 10 bridges have been rehabilitated during the month of October 2020, making a cumulative progress of 48 number during the current year. It also mentioned that the increased emphasis given on safety measures has also led to increased speed of trains, including goods carrier trains within NFR. Bureau Report, Hallabol. Maintaining the guidelines of Tripura government on COVID-19, the most traditional and renowned temple at Mungiakami block under Teliamura subdivision is going to organize Kali Puja this year. Animal sacrifice will also be allowed for devotees at the temple. Tripureshwari temple at Udaipur in the state of Tripura is one of the 51 Shakti Pits in India, which has a traditional, religious and historical significance for the people of the state. Very similar and traditional temple is situated at the Atharamura hills under Mungiakami block of Teliamura subdivision of Khwai district. From the beginning, worship of idol was done on stones called Koshti Pathar, but now permanent idols are worshipped there. For almost 300 years, along with worship of goddess, a huge fair is also organized on the auspicious festival of Diwali. However, the most interesting thing is that besides the puja of goddess and great sacrifice offered to Ma, Yagya is held about 25 feet above of the well-decorated tong house made of bamboo canes. A holy fire is organized and yajna is performed with 50 monks. During this corona pandemic, everything will be organized keeping in mind the government's guidelines and maintaining strict social distancing protocols. In this remote village of Teliamura subdivision at the foot of Atharamura hills, this Diwali festival creates a bond of friendship for the people of the tribal and ethnic section. Visitors from all over the state flock to the festival premises. This puja of Kali goddess is held in temple through various social and religious ceremonies. It is learned that this Diwali festival will be held under the supervision of Shubhrai Swalang Society under Shubhrai Swalang Mission. This year, the Diwali festival will be in compliance with all government protocols. Also, no fair will be organized this year. Although devotees coming from far places will be allowed to offer animal sacrifices to goddess Kali. As per the guidelines of Apex Code, there will be sacrificial rituals in the temple. This time, buffalo sacrifice will be done on behalf of the temple. Bureau Report, Hallabol. All Tripura Ad Hoc Teachers Employees Association West District organized a convention at the Town Hall, Agartala on Friday. Decision taken to go for massive movement by December 2020. Friday, West District Convention of All Tripura Government 10,323 Ad Hoc Teachers Employees Association was held at the Town Hall of Capital City, Agartala. Terminated 10,323 teachers are in long wait to be appointed to new jobs as they were promised by the BJP government about alternative jobs. The retrenched teachers are losing patience as left jobless from past 8 months. Friday, talking to the reporters at the convention, one of the terminated 10,323 teacher questioned on the BJP government's constantly played double role with the sentiments of the terminated teachers. The 10,323 teacher raised question to the government asking that if it is now appointing only 4,000 non-teaching staffs, why did it advertise and lied in the Supreme Court that it wants to appoint 8,882 non-teaching staffs? আগামী দিনের কর্মসূচিগুলো নিয়ে আসব, যে আন্দোলন পথটা নিয়ে আসব, সেই তারই প্রস্তুতি এই কনভেনশনগুলো। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা এই কনভেনশন করছি, করে স্টেট কনভেনশনে যাব। স্টেট কনভেনশন করে আমরা সমস্ত 10,323-এর সমস্ত সংগঠন, সমস্ত সদস্যদের নিয়ে এক্সট্রিম লেভেলে আন্দোলন করব। তারই প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি, যদি না রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেন।
Another terminated 10,323 teacher Bimal Shaha said, "We had to call for this convention because even after Chief Minister's promise about 10,323 teachers' livelihoods, 2 months has passed but nothing has been done in reality. Chief Minister is not taking any step to solve our problems. We are holding these conventions district-wise so that we can go for biggest protest by December 2020 only because we need livelihood. Government cannot forget its promise." ওনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন 2 মাসের টাইম নিয়েছেন সেটা শোনা করেনি। আমরা আমাদের কাছে যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে আমরা বলছি উনি 2 মাস অতিক্রান্ত চলছেন এখন পর্যন্ত কোনো আমাদের জন্য সুচিন্তা করছেন না। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রী আবার অ্যালার্ট করতে চাই, আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পরিবার বাঁচার লক্ষ্যে আপনার সিদ্ধান্ত নিন এবং সসম্মানে আমাদের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে যান। কনভেনশনগুলো কী কারণে করতে হবে? কনভেনশন আমরা আগামী দিন মুখ্যমন্ত্রী যদি 3 তারিখ আগে যদি প্রতিশ্রুতি পালন না করেন তাহলে আমরা এই 3 তারিখের পরে আমরা 10,323 পরিবার সমেত আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো মাঠে আমাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। কী ধরনের আন্দোলন হতে পারে সেটা পরবর্তী সময় বোঝা যাবে। আমাদের স্টেট কনফারেন্স আছে, ওই কনভেনশনে আমরা সিদ্ধান্ত নেব কী আন্দোলন নেব। 10,323 terminated teachers are facing the blow of reality where they have realized that the BJP government's promises are fake. Lately realizing this harsh truth, the teachers are planning for larger movement in future. Bureau Report, Hallabol. Members of AICCTU Tripura State Committee held a 2-hour protest demonstration in front of the city centre Agartala in order to make the 26th November nationwide strike a successful one. While all the indicators pointed to economy drastically slowing down, the government continued to start its policies in the name of ease of doing business. In this situation, the trade unions gave a call for a nationwide strike on 26th of November to protest against the government's policies. The convention mentioned all working people, unionized or not, affiliated or independent, whether from organized or unorganized sector, to come forward and join hands to intensify the united struggle against the anti-people, anti-worker, anti-farmer and anti-national policies of the ruling BJP government. For the first time, the National Convention of Workers was organized online jointly by the central trade unions and independent federations or associations amid the pandemic. INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEVA, AICCTU, LPF, UTUC and independent federations and associations are a part of this nationwide strike. To make the strike a successful one, members of Tripura State Committee of AICCTU organized a 2-hour protest demonstration in front of the Agartala city centre on Friday. In this regard, General Secretary of the organization Partha Karmakar said, যেটা আনা হয়েছে যে আজকে শ্রমিকরা সবাই ক্যাজুয়াল, ঠিকা এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকে পরিণত হবে। কোনো স্থায়ী শ্রমিক থাকবে না, কোনো স্থায়ী কর্মচারী থাকবে না। স্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী আজকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এই শ্রম কোডের মধ্যে আজকে 8 ঘন্টা কাজের সময়সীমা তুলে দেওয়া হয়েছে। নারী শ্রমিকদের আজকে মাতৃত্বকালীন ছুটি, তার শারীরবৃত্তীয়কালীন ছুটি আজকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকে জেলায় জেলায় কোনো শ্রম আদালত থাকবে না, আজকে রাজ্যে একটি মাত্র শ্রম আদালত থাকবে। এই সর্বনাশা, এই যে শ্রমিক কোড, একে বাতিল করতে হবে আজকে দেশে। He said that let it be known that this one-day strike is in preparation for more intense, more tenacious and longer struggles against the misrule of BJP government in the state as well as in the centre. Bureau Report, Hallabol. Broad daylight incident of theft reported from city's Ramnagar Road number 7 area. Locals caught the thief and handed over to police. In a daring act, a man snatched away mobile phone and gold chain from a child in broad daylight. Incident at Ramnagar 7 number road of Agartala on Friday. Reportedly, the girl child was watching videos over a mobile phone sitting in front of their family grocery shop. When her mother was busy selling grocery items to the customers, suddenly a thief snatched away the mobile phone and gold chain from the little girl and tried to run away.
but failed to elope as the locals of the area started yelling and spotted the thief. Captivating the thief, the locals of Ramnagar Road number 7 informed the police of Ramnagar outpost. দোকানে একজন কাস্টমার আইছে আর কি মুড়ি দিছি আমি মুড়ি দেওয়ার পরে দিয়া মুড়ি তো বানতাম গেছি তো মেয়ে আসে না আমার চেহারা সবসময় দেশে মোবাইল টিপে তো মোবাইল দেখতেছে গেম দেখতেছে আর তখন আমার ডিম দিয়ে আসি ডিম দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আসি ডিম আমি কি করতেছি এখন আমার মেয়ে একটা চিৎকার দিছে কথা মানে এক করেছে আমি ভাবছিলাম যে মোবাইল দেখতে তো অনেক সময় তো মানে তাই এরকম করে বাচ্চারা এরকম করতেছে আমি চাইছি না তারপর একটু পরে তাই কোনো শব্দ করে না আমি চাইছি যে ওমা তাই দিয়ে একদম স্টপ তার মতো মোবাইল নেয় আমি দৌড়ে এসে বাইরে এসে দিই ওইদিকে একটা ছেলে আসলো কাজ করতেছে হ্যাঁ দূর থেকে দেখছে হ্যাঁ সুরসুর করে দেখো তখন আমি বুঝতেছি না যে আমার বাচ্চা দিয়ে তাই যে এক দৌড়ে ঘাটে মিতে। Arriving at the spot, police arrested the thief, namely Liton Devnath. One after one, each day from some or other place of the state, incidents of thefts are reported. This negative effect implies to the workless situations and deteriorated economic condition of the poor people. Daily laborers, especially the poorest section of the society, have no work. Their little savings have run out, following which a section of them are involving in this type of criminal activities just in order to feed their stomach. The government must ensure proper amount of work so that the people can earn minimal wages to spend their livelihood in this situation. Bureau Report, Hallabol. Tripura Cha Mazdoor Union sought appointment of Labour Commissioner on Friday. The union placed 8 charter point demands regarding various issues of the tea workers. Tripura Tea Workers Association on Friday wrote a letter to the Labour Commissioner seeking an appointment to discuss various issues concerning tea workers of the state. On last February 2020, the Tripura Cha Mazdoor Union members placed a deputation to the Labour Commissioner with 8 charter point demands. But till date, none of their demands have been met. Moreover, when the representative unit of Tripura Cha Mazdoor Union went to meet the Labour Commissioner, he did not find it important enough to meet the workers, alleged the members of Tripura Cha Mazdoor Union. চা মজদুর ইউনিয়ন আইএনসিসি বিগত আমরা 17/2/2020 আমরা ডিমান্ড সহকারে দিছিলাম যে আমাদের ডিমান্ডগুলো এর মধ্যে করা হইব। এখন পর্যন্ত আমাদের ডিমান্ডগুলো পূরণ হয়েছে না। আমরা আবার ওনার কাছে টাইম চাইছি, উনি আজকে আমাদের টাইম দিয়ে দিয়েছেন। টাইম দেওয়ার পরে উনি লেবার কমিশনার সাহেব এখানে নাই, পিএস সাহেবের জিজ্ঞেস করলাম আইতেছে একটু অপেক্ষা করেন, কিন্তু আমাদের তো ধর্মনগর, কমলপুর, কৈলাসহর, সাবরুম এবং সমস্তখানের লোক আজকে আমাদের শ্রমিকরা এখানে জড়িত হয়েছে, কিন্তু উনি একটা অপদার্থর মতন মানে উনি এখানে নাই, চলে গেলেন। এটা একটা ঠিক করছেন না। The tea workers, staff and sub-staff demanded that the government should take over the 4 abandoned tea gardens of Unakoti district to stop conversion of tree gardens into rubber gardens and stop plantation of rubber trees in the tea gardens. The workers demanded pay scale revision of the tea workers. To renovate the residential quarters of the tea workers before the rainy season, to provide medical allowances, maternity allowances and other benefits according to the government schemes, to regularize the payment of EPF of the retired workers and to arrange education facilities for the children of the tea workers. Quarter before the rainy season, বৃষ্টিতে আসলে এই ভাঙাচোরা ঘরে জল পড়ে তাদের কষ্ট হয়, গরিব শ্রমিকদের এটা মেরামত করা উচিত প্রতি বছর বৃষ্টি আসার আগে। এবং মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স, চিকিৎসা ভাতা, ম্যাটারনিটি অ্যালাউন্স, যাদের প্রসূতিকালীন যে ভাতা এবং আদার বেনিফিট অ্যাজ পার প্রভিশন অফ টি ওয়ার্কার্স, বিভিন্ন আইন আছে রাজ্য সরকারের, কেন্দ্র সরকারের বেনিফিট দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের, এগুলি সবগুলি দেওয়া দরকার আছে। Friday, tea workers from various parts of Unakoti district and other parts of the state gathered together to meet the commissioner but failed to do so. The workers demanded a convenient date and time to be fixed for discussion and urged the concerned authorities to fulfill their demands as early as possible. Bureau Report, Hallabol. Delegation of All India Democratic Women's Federation Tripura State Committee placed deputation to the West District SP Manik Das, demanded immediate arrest of the accused related to 79 Tila case on 5th of November.
Representative members of All India Democratic Women's Federation Tripura State Unit gave deputation to the West District SP Manik Das on Friday. Allegedly on 5th of November at Sharudpalli area of 79 Tilla, a girl was brutally beaten up by tying her with a pillar by one of the BJP leader's wife. Though the locals of the area saw the brutal instance in front of their eyes, none of them came forward to rescue the girl only because the lady was wife of a renowned BJP leader of the area. Talking to the reporters regarding the incident, women leader of All India Democratic Women's Federation Tripura State Unit, Rupa Ganguly, slammed the BJP Mahila Morcha's leaders, said, "Are the leaders of BJP's Mahila Morcha afraid of coming out of their homes when serious offensive crimes are every day happening in the nooks and corners of the state against women? Why aren't they protesting against it?" 5 নভেম্বর 79 টিলার শরৎপল্লীতে একটি মেয়ে, তাকে বিজেপির এক নেতার স্ত্রী নির্মমভাবে তাকে সেখানে মারামারি করে, মেরেছে পিলারের সঙ্গে বেঁধে। পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে, কারণ তাদের সাহস নেই, কারণ উনি এত বড় নেতার স্ত্রী, কে যাবে? তো আমরা জিজ্ঞাসা করছি, আমাদের রাজ্যে এটা কি হচ্ছে? এটা 90 বছরের বৃদ্ধার উপর পাশবিক অত্যাচার হয়, 55 বছরের মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার হয়, আর বিজেপির তথাকথিত মহিলা মোর্চার নেতারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলেছিল। আজকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি, কোথায় তারা? মহিলা মোর্চার নেত্রীরা কোথায়? ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না কেন? The delegation demanded immediate arrest of the accused and proper punishment from the administration regarding the incident. Bureau Report, Hallabol. That's all from the English desk at this moment. For more news and updates, keep tuning into Hallabol.